Իհարկե C++-ը այդքան տարածված չի web development-ի մեջ, mobile-ի մեջ ու game development-ի մեջ երևի։ Կան մարդիկ, որ AAA խաղեր են սարքում, բայց դա ավելի տենց փակ պրոյեկտներ են, առանձին ստուդիաների մեջ։ Language features, դրա մասին այսօր ես եմ պատմելու, նախորդ տարի ես Simder-ի մասին եի, assembler-ի մասին եի պատմում, այս անգամ մի քիչ ավելի line թեմա է լինելու։ Եվ library review, դա այն մասն է, որի հետ երևի C++ ծրագրավորողները այդքան ծանոթ չեն։ Դե մենք սաղն էլ գիտեն, որ մենք C++ package manager նորմալ չունենք, երևի կոնոնը ամենալավն է այս պահին։ Ու ամեն մեկը հենց որ ինչ որ պայային է հասնում, որ պետք է C++ գրի, համարյա ամեն ինչ ձեռով ենք նրում գրում, որ տենց էլ չանենք, կարանք library review մի քանի անգամ անենք, տնանք ինչ լիբեր կան։ Շատ լավ։ Դնում ես լավ պոպուլար է։ Անցնենք հաջորդ թեմային։ Ահա։ Հիմա ես գիտեմ, թե դուք ինչ եք մեզնից պահանջում։ Կուզենամ իմանամ ինչ կարաք դուք հաջորդ անգամ պատմեք։ Լավ չի որ մարդիկ կրկնվում են, լավ կլինի ամեն մեկը ինչ որ բան բերի մեր community-ի համար։ Մենք ունենք Telegram chat, ու այդ chat-ը բավականին աճել է այս վերջին օրերին, կարող է այս event-ի պատճառով, եթե պատրաստ եք ինչ-որ թեմայից գաք ու խոսակ, հաջորդ անգամ, տարբերություն չկա, դա կլինի 15 րոպեանոց talk, կես ժամանոց, թե մի ժամանոց, ես շատ մեծ հաճիկով կօգնեմ ձեզ պատրաստվել ու ցույց կտամ, թե ինչ tool-եր ես եմ օգտագործում այսօրվա պրեզենտացիայի համար։ 10 վայրկյան էլ ունեք։ Շատ լավ, ու եթե իսկապես պատրաստ եք, մի անգամից Telegram-ում էլ գրանցեք, ինչ թեմա եք ուզում գաք պատմեք հաջորդ անգամ։ Եվ սրանով կավարտենք ու կանցնենք Վահագի պրեզենտացիային, երևի ես եմ սեղմում, չէ՞։ Վահագը զբաղվում է Security of PixArt-ում, բայց երևի իրանից լավ ես չեմ կարող իրան ներկայացնեմ, դրա համար ես կնստեմ, դու էլ պատմի Վահագ։ Երավ, իմ անունը Վահագ է, ես մոտավորապես 10 տարուց ավել զբաղվել եմ compiler-ներով, հետո software security-ով, հիմա աշխատում եմ PixArt-ում ու այնտեղ թիմը, որ ուզում ենք ձևավորում ենք, հիմնական նպատակն է, որ PixArt-ի պրոդուկտների quality-ն, stability-ն ու security-ն բարձր լինի բարձր մակարդակի։ Ու ես հիմա այս սլայդերով կկիսվեմ իմ փորձով, ընդհանրապես թե ինչ է իրենց ներկայացնում secure software development-ը, secure development life cycle-ը, ու մենք ոչ ամբողջ cycle-ը կնայենք իրար հետ, որովհետև շատ մեծ topic է այդ, կնայենք պրակտիկ մասերը, ու վերջում էլ, եթե ժամանակ մնա, մի քիչ կքննարկենք թե ինչեր կան աշխարհում։ Հիմա կան շատ ստատիստիկաներ, կարող է ինչ-որ մարդկանց ցանոթ լինի, ինչ-որ մարդկանց չէ։ Այս ստատիստիկաները վերցված են շատ տարբեր տեղերից, որոշ տեղեր դրանք հենց այն կամպանիաներն են, որոնք վաճառում են security-ով զբաղվող tool-եր, կարող է մի քիչ ուռճացված լինեն թվերը, բայց միջինում սենց է։ Միջինում ամեն 1000 տող կոդի վրա մոտ 70 բագ է լինում, այսինքն ինչ-որ study է եղել, որ հաշվել են, ու միջինում ամեն 1000 տողի վրա գոնե 15 բագ գնում է դեպի production։ Ու սենց մի հատ թիվ կա, ես հարցականով եմ դրել, որովհետև այս թիվը վերցրած է հենց այդ բան, ոնց ասեմ, ինդուստրիալ ինչ-որ կամպանիայից, որ կարող նենց լինի, որ դևելոպերները մոտ 75% իրանց ժամանակի ծախսեն եղած բագը ֆիքսելու, դեբագ անելու, ֆիքս տալու համար, ու վերջի տողը եթե նայեք, թե ինչքան գումար է ծախսվում, օրինակ մենակ Ամերիկայում տարեկան բագ ֆիքսինգի դեֆեկտները ֆիքսելու վրա։ Ստեղ հարց առաջանում, ոնց անենք այս գինը փոքրացնենք։ Կա մի հատ շեմտ հետաքրքիր ստադի, որ արդեն ինստիտուցիոնալ
research-ը, National Institute of Standards-ը, թե bug-ը ֆիքսելու գինը կախված cycle-ի հետ, հա, development։ Եթե դուք կոդինգի ընթացքում եք ֆիքսում, թե testing-ի 10x-ը, արդեն system acceptance testing-ը, որ արդեն պետք է գնա production մոտավորապես 15x-ը, եթե production-ից է գալի bug-ը, time-ը մոտավորապես հասնում է 30x, հա, cost-ը ֆիքսելու այս bug-երը։ Այսինքն նպատակը այն է, որ ինչքան կարաք ձախ բերեք ձեր bug-երը ֆիքսելու ժամանակը։ Ու հիմա անցնենք այս ընդհանուր вообще ստատիստիկա է, մենակ C++-ի չէ։ Հիմա վերջի ժամանակները շատ խոսում ենք, որ C++-ը լավ լեզու չի, այնտեղ բակ թողելը շատ է, շատ մեծ հավանական է, նոր լեզուներ կան, JavaScript-ով գրենք, հա, կոդը, C++-ը վատ լեզու չի, երևի դուք եք վատ կոդ գրում, կամ մենք, բոլորս, ու կան տեխնոլոգիաներ, ոնց այդ այսինքն համակարգը ստեղծել ձեր, ինֆրաստրուկտուրա ստեղծել ձեր կոդի շուրջ, որ ձեր գրած C++-ով կոդը համ բագերը քիչ լինեն, համ էլ լինի անվտանգ, հա, մի քիչ գանք դեպի անվտանգության հարցերին։ Ես ստեղ մենք ստատիստիկա շուտը մի քիչ հավաքեցինք, կան նենց մարդիկ, որ 100+ տող C++ ծրագրերում գրելուն մասնակցում են։ 100,000 տողից ավել կոդ բեյզ ունեցող։ Իսկ շատ լավ։ Շատ լավ։ Հիմա ինչ անենք, որ մեր գրած կոդը լինի որակով։ Հա, այս նորից էլ C++-ին շատ չենք եկել, ընդհանուր բոլոր լեզուներին կարա վերաբերվի։ Ու սենց կնայեք, սենց չարտ կա, որ այս մեթոդներից կիրառելով հերթով ձեր production-ի գինը ոնց եք իջացնում, հա։ Ամենաառաջի բանը, որ պետք է անել, ոնց որ տենում եք static analyzer-ների օգտագործումն է։ Ես խի հարցրեցի, թե կան մարդիկ, որ 100,000+ տող աշխատում են, կան մարդիկ, որ static analyzer-ներ իրանց life cycle-ում աշխատում են։ Շատ ավելի քիչ, քան շատ լավ։ Ну, code coverage, requirement-based testing, unit testing, regression testing, continuous testing երևի մեծ մասը անում ենք, առանց դրա երևի չի լինում։ Ես մի քիչ կխոսամ static analyzer-ներից, եթե դուք ուզում եք ձեր գրած կոդը լինի համ quality-ն բարձր, համ էլ secure, առաջի հարցը, որ լուծում է, դա static analyzer-ն է։ Change-based testing-ը այս բան է, իրականում, երբ որ դուք այս սաղ ունեք, ձեր տեստերը այնքան շատ են, որ օրինակ մի pull request-ի կամ merge request-ի վրա սաղ ռան-տալը կարա մի ժամ տևի, change-based testing տեխնոլոգիան, դուք եթե կարողանաք կապեք ձեր տեստը կոնկրետ կոդի location-ի հետ, ու նայեք, եթե այդ կոդն է փոխվել, մենակ այդ տեստերը ռան տաք։ Ինչ focus set-ի բերեք, մի տենց գաղափար ուղղակի, երբ որ արդեն շատ է մեծացել ձեր այս ամբողջ բանը։ Ու հիմա ոնց որ ամեն մեկս մեզ պիտի հարց տանք, որտեղ ենք մենք, այս աստիճանի վրա, շատ դեպքերում կարող մի քանի տեղ լինենք, բայց ոչ լրիվ, հա։ Բայց ես կուզեի կենտրոնանալ static analyzer-ների վրա, ամենաառաջի բանը, որ պետք է ինտեգրվի ձեր development life cycle-ում, մանավանդ եթե դուք C++-ով է ձեր code base-ը, դա static analyzer-ն է։ Նրանց համար, որ չգիտեն static analyzer-ը ինչ է, իրանք ծրագրեր են, որ մուտքում ստանում են ձեր ծրագիրը, ու փորձում են ձեր ծրագիրը առանց կատարելու, առանց իրականացնելու, պրոստը source-ը parse անեն ու անալիզ անեն, հասկանան, օրինակ կա buffer overflow թե չէ ձեր ծրագրում, կա բաժանում զրոյի վրա, ու տենց չեկերների կատեգորիաներ կան, որ կարող են ստուգեն, հա։
Մի անգամից ասեմ, որ իդեալական ստատիկ անալիզատորներ չկան, գոյություն չունեն, տեսականորեն ապացուցված է, որ դուք չեք կարող գրեք ծրագիր, որը մուտքում կստանա մեկ այլ ուրիշ ծրագիր ու կամարական մուտքի համար կասի այս ծրագիրը կոռեկտ է թե չէ։ Բերվում է tuning-ի halting պրոբլեմին, եթե ուսանող վաղտմանից հիշում եք։ Այսինքն ստատիկ անալիզատորները իդեալական չեն, իրանք կարան որոշ դեֆեկտներ չգտնեն, իրանք կարան որոշ բաներ ասեն, որ էսի սխալ է, դեֆեկտ է, բայց իրականում ճիշտ լինի ձեր կոդը, հա։ Բայց հիմիկվա ստատիկ անալիզատորները աշխատում են ահագին որակով լինեն, ահագին թանկ են իրանք, կլիենտները որ փող են տալի, մեծ որակ են սպասում, կա open source շատ լավ անալիզատորներ, եթե չեք ուզում սկզբից փող տաք, հա, CppArm կա, Սիլանք ստատիկ անալիզատորը կա, որ էլի նորից շատ լավ ինտեգրվում են ու լավ օգնում են։ Ու ինչ է նաև բացի նրանից, որ պոտենցիալ դեֆեկտի կետեր է տալիս ձեր ստատիկ անալիզատորը, ասենք պոտենցիալ ասում եմ, ստեղ ունեք buffer overflow ու բացատրում աթեխի ունեք, ինքը նայում է բոլոր հնարավոր փաթերը նախ, ինքը մարդուց էժան ռեսուրս է իտոգում, այսինքն եթե դուք պետք է շատ secure կոդ գրեիք ու մի 10 հոգի պետք է review աներ, հա, մարդը ամենաթանկ ռեսուրսն է, ստատիկ անալիզատորը ծրագիրը ինքը միշտ ավելի էժան է։ Շատ ժամանակ ստատիկ անալիզատորները արդեն այդ well-known ստանդարտների լեզվի, որ կա, իրանք enforce են անում, այսինքն ասում են, չէ, C++-ով եք գրում, ասում են, գիտես ինչ կա այս C-ը մի օգտագործի բեր, վեկտոր գոնե օգտագործի, ինչ որ, նո, էդի հենց մի օրինակ է, բայց ստանդարտներ կան, գոյություն ունեն secure coding ստանդարտներ, ստեղ լինքը կա, երևի սլայդերը հետո share կանենք, կարաք մտնեք նայեք, ստեղ ինտերնետ չկա, երևի, թե կա։ Աչա սխալ տեղ չգնաց, այք ես ոնց սիստամ, թե ինչ մեծ բան է այդ, բայց ոնց որ ինտերնետ չկա, հա, շոտ, թե կա, թե պրոստը դանդաղ է բացում լավ, կամ ես այդ նամեց, կարճ ասած գոյություն ունի, եթե ինչ-որ մեկը չեք լսել, C++ secure coding ստանդարտներ, ու այդ ստատիկ անալիզատորները հիմնականում փորձում են enforce անեն, որ դուք այդ ստանդարտներին հետևեք, եթե ստանդարտից շեղվել եք, հենց merge request-ի կամ pull request-ի փուլում ձեզ զգուշացնեն, որ այսի կարա պոտենցիալ բան լինի, այս դոկումենտը շուտ update-ա լինում, սա 2017-ին է, բայց որ նայեք շատ մեծ բան է, ու համարյա ամբողջ այս C++-ի պատմության մեջ այդ խնդիրները, որ security հետ առաջանում են, cover եղած է, ինքը շատ հետաքրքիր բան է, կարաք թերթեք, բայց շատ սկոպից դուրս չգանք, մոտ 400 է, ու այս ստատիկ անալիզատորները հիմնականում աշխատում են այս կոդինգ ստանդարտները ձեր կոդի վրա անալիզանեն, հարցնեն պահվում է թե չէ։ Էլ խիա օգնում ստատիկ անալիզատորը ընդհանրապես, հա, ձեր կոդ ռեվյուները շատ ավելի արագանում են, պետք է արագանա, որովհետև արդեն ռեվյու անողներն մի հատ գիտեն, որ ստատիկ անալիզատորով այս կոդը անցել է, ավելի ոնց որ կոպիտ ասած արխային այդ approve-ը տալիս են վերջում, ու նաև ստատիկ անալիզատորի մեջ այդ style-եր, բաներ, ամբողջը կարելի է ինտեգրել, ու որ բոլորը թիմում մի ոնց որ ալիքի վրա լինեն, հա, նույն ձև կոդը գրվի, ավելի clean եւ այլն եւ այլն։ Նորից կան շատ թանկ անալիզատորներ, օրինակ Synopsys-ի Coverity-ին, հա, կան միջին, կան open source, եթե ընդհանրապես դեռ ինտեգրած չի ձեր մոտ, ես շատ խորհուրդ կտամ, սկսեք open source-ից, նույն Slang static analyzer-ը շատ լավ աշխատում է ու շատ ակտիվ community-ն իրան support անում, ու եւ LLVM-ը ձեր կոդը թարգմանում, вообще պարտադիր դա ինտեգրեք։ Այս sense մի հատ բան եմ բերել, օրինակ եմ բերել, ասի ինչ որ
static analyzer-ից օրինակ, թե ոնց են вообще իրանք աշխատում, եթե չեք տեսել։ Օրինակ տեսեք, այս կոդում գտել է division by 0, այսինքն ինքը անալիզ արել ու հասկացել է, որ կան այս ճանապարհ, որ b-ի 0 փոփոխականը կարող է ընդունի 0 արժեք։ Կարող է ձեր տեստերում այդ ճանապարհը ընդհանրապես չի կատարվում, հա, բայց հնարավոր է, հա։ Երկրորդը օրինակ, որ այս access-ը կարող լինի memory-ից դուրս, հա, ինչը շատ հայտնի security խնդիր է, հա, ունեք buffer overflow, ուրեմն 90%-ով կարան ինչ-որ վատ բան անեն ձեր ծրագրի հետ։ Ու static analyzer-ները հիմնականում աշխատում են շատ մանրամասն բացատրել, թե ոնց է static analyzer-ը եկել հանգել այդ մտքին, որ այստեղ այս փոփոխական կարող է 0 լինի, այսինքն path-ը ամբողջից է տալի, ասում է, կարող է sense գա, sense գա, sense գա, sense գա, այստեղ 0 լինի, ունես division by 0, undefined behavior, ու արի այդ bug-ը fix-ի, հա, այդ production-ի, մի քանի ամիս կտերի։ Իրականում, ոնց որ ասեցի, իրանք իդեալական չեն, static analyzer-ները, իրանք ոչ միայն ունեն գին, որ պետք է առնվի կամ եթե open source-ը ձերի են, այլ գին ունեն այն գինը, որ պետք է վճարեք իրանց ինտեգրացիային, որ թիմը սկսի այդ static analyzer-ների հետ աշխատել, ձեր development process-ը կարող է սկզբից դանդաղի, բայց հետո հիմնականում արագում է եւ եթե այդ գինը հաշվենք, տենց հոդվածներ կան, որ փորձել են ներդնեն իրանց մոտ static analyzer-ներ ու ընդհանուր հաշվել արժեր, այդ գինը վճարել, իրականում ես երկու հատ եմ բերել, բայց շատ կան, հիմնական չէ, բոլորը ասում են, որ արժի static analyzer կիրառել, այս keyword-երով bold որ poist տակ, այդ հոդվածները բերում է, թե չեմ սխալվում, առաջի հոդվածը synopsis-ում է, synopsis-ի թողարկած հոդվածն է, որ իրանք սկսել են կիրառել, այսինքն ընդհանուր դեպքում այս tool-ի կիրառումը միշտ ավելի էժան է, քան եթե դեֆեկտները գնում են production-ից հետ են գալի fix-ում են։ Սա հա, այդ սաղ cost-ը հաշվի առնելով, այսինքն այդ cost ասածը նկատի ունեմ այդ ամեն իր բացական կողմերը հաշվի առնելով ինքը մեկը իր էֆեկտը դրական է։ Ու նաև հա, եթե ինչ-որ վատ static analyzer-ը մեկ false positive-ը շատ է, բայց հիմա դրա բաններն կա, դուք կարող եք ինչ-որ նշեք, որ այս sense կարգի error-ներ չեմ ուզում вообще ստանամ suppress անեք եւ այլն, շատ վերջում սինխրոնիզացումը գալիս է այն state-ի, որ ձեր թիմի համար լավ է։ Ասեմ նաև, որ համարյա բոլոր մեծ կեմպանիներում այս ներդրված է ու իրանց software development life cycle-ի անբաժան մասն է։ Okay, ով է լսել fuzzing-ի մասին։ Ավելի քիչ մարդ։ Հիմա ես մի երկու բառով ասեմ ինչ բան է fuzzing-ը, այս static analyzer-ների թեման ոնց է ստեղ վերջանանք։ Կստացի եթե ընթացքում հարցեր կա, կարող մի անգամից տակ, չսպասեք։ Հա։ Հիմա առաջի բանը որ պետք է անենք static analyzer-ներն է։ Երկրորդ բանը որ պետք է անենք դա fast տեստավորումն է։ Ինչ բան է իրանից ներկայացնում fast տեստավորումը։ Ուղղակի ձեր ծրագրին random input-ներ է տալիս ու սպասում է որ ինքը crashի։ Ընդհանրապես ցանկացած random input-ը ինքը կարող է գեներացնել։ Ամիսներով կարող դնեք սկզբնական input տակ, ասեք մի bit-ը փոխի, հա? Անդադ նոր input-ը։ Ու սպասում է crash-ի կամ hang-ի։ Այսինքն ծրագիրը կախի, հա, ինչ որ threshold եք տալի, որ եթե օրինակ, չգիտեմ, դաժե C++ կոդը Android-ում օրինակ mobile-ում աշխատում, ձեզ 2 վայրկյանը արդեն hang է, որտեղ UI-ը կախել է, հա։ Շատ կարևոր մաս է secure development cycle-ի, կան շատ open source fuzzer-ներ,
AFL, LibFuzz, LLVM-ի ֆազերն է, AFL-ը Google-ում ասկսե, հիմա community-ն է սպորտանում, AFL++ կա, Radamsan, տարբեր լեզուների համար ֆազերներ, JavaScript, HTML, եթե անում եք ֆազերներ կան, structure-aware ֆազերներ, կան շատ input-ի structure-ն է հաշվի առնում, Այստեղ շատ չեմ ուզում խորանամ, որտեղ շատ մեծ topic է ինքը ֆազերը առանձին, ուղղակի այս talk-ում սահմանափակվենք, որ կան tool-եր, որ random ձեր համար input-ներ են գեներացնում ու սպասում են ծրագիրը crashվի ու թե չէ, ու մեծ coverage կապահովեք, 80%, 90% random input-ի վրա coverage ապահովեք։ Structure-aware ֆազերն է, ստեղ ուղղակի գրել եմ, որ keyword-եր եմ գրել, որ եթե ուզենաք գուգլեք, բանը, որ input-ի structure-ի մասին տարբեր կան, կարաք նկարագրեք ինչ-որ ձև input-ները, օրինակ եթե ուզենաք կամպիլատոր ֆազանեք, կարաք լեզվի գրամատիկայի կանոնները տաք, ինքը այդ գրամատիկայով լեզու է input գեներացնում, ու տալիս է ձեր կամպիլատորին։ Այս մի հատ օրինակ AFL-ից, այս screen-ը վերցած է, եթե չգիտեմ ինչ-որ մեկը հետևում է security trend-երին, 2 թե 3 տարի առաջ sudo-ում, sudo utility-ում heap overflow են գտել, որ remote code կաս execute անես, որը sudo-ում եղել է 10 քանի տարի։ Ու մի հատ լավ channel կա, լինքը չեմ բերել, հետո Telegram-ում կդնեմ, կոչվում է live overflow, այնտեղ ցույց է տալի ոնց ֆազերով կարելի է այդ bug-ը գտնել, այդ security bug-ը։ Այս AFL-ը որ այդ ֆազերը աշխատացնեք, sense մի հատ պատրոն է բացում, ուղղակի որ բան անենք, թե ոնց է աշխատում, օրինակ թե քանի փաթ է բացել, վերջի փաթը երբ է բացել, ընդհանրապես քանի փաթով անցել, 411 փաթով, քանի հատ crash է գտել, ստեղ էլ չէր գտել, screen-ը արի crash-ը, բայց որ գտնում անդե, ինչ ձևով է input-ը random փոխում, տարբեր տեսակի ալգորիթմներ կան, որ այդ input-ը կարելի է random փոխել։ Իմ ամենահասածը ամենահեշտն է bit flip-ը, bit-bit։ Բայց տարբեր տեսակ կա, այս ճիշտ ասած splice-ը ես չգիտեմ ինչ ալգորիթմ է, բայց տարբեր ձևով input-ը փոխում է, ու սենց դնում եք ֆազա լինում։ Import-ից մենք միշտ դնում ենք 5 շաբթի, եթե ազատ սերվեր ունենում ենք, գոնե 4 օր ամեն շաբաթ ֆազա անում ենք, բայց ընդհանրապես security researcher-ները ու հակառակ attacker-ները կարան ձեր ծրագիրը մոտ ամիսներով դնեն ֆազ լինի, որպեսզի հավանականությունը մեծացնեն, որ crash կգտնվի, Հիմա այս ֆազինգը իրականում մի քանի Սենց միֆեր կա իր այդ կախված, որ մենակ security research-ներն են օգտագործում, security համար եւ այլն, չէ, իրականում այդ միֆ է, ֆազինգը կարելի է օգտագործել նաեւ overall quality-ն մեծացնելու համար, մեր ժամանակը շատ քիչ է, դրա համար լավ ֆազինգից անցնենք։ Սենց տեխնոլոգիա կա, ով է օգտագործում sanitizer-ներ։ Համարյա այնքան մարդ, ինչքան ֆազեր օգտագործողները, եթե դուք C++ կոդ եք գրում ու sanitizer-ներ չեք օգտագործում, սխալ եք անում, այսինքն ձեր կոդը մեծ հավանականությամբ շատ բագ կլինի, ինչ է իրանց ներկայացնում adress sanitizer-ը, ձեր C++ կոդը սարքում է Java-ի կոդ, եթե կոպիտ ասենք, debug միջավայրում, տեստ անելուց, այսինքն բոլոր memory access-ներին չեք դնում, Էդի address sanitizer-ն է ու thread sanitizer-ը thread-երի վրա չեք դնում data race-ը գտնելու համար։ Մոտավորապես 2-ից 5 անգամ դանդաղում է կոդի execution-ը, այսինքն release տենց չեք տալ իհարկե, բայց տեստային միջավայրում պարտադիր է օգտագործել, ստեղ report-ն է թե
օրինակ ինչ ձևով report կտա sanitizer-ը, ասում է այս կետում ունեք օրինակ keep use after free, հա։ Այսինքն free է կարել, հետո use է կարել, էլի security խնդիր է։ Ստեղ ուզում եի բերեի օրինակներ, թե երբ է sanitizer-ը պետք, այս կոդում կա bug, տեսակ bug-ը, որտեղ է sanitizer-ը կգտնեց։ Ճիշտ է։ Ստեղ ծրագիրը crash չէր լինի մեծ հավանականությամբ, որովհետև մի բայթ ես կոմենքում այդ բայթը ասանելի է, բայց ինչ որ բայթի մեկ է production-ում, չգիտեմ, մի հատ undefined behavior կունենեք։ Մեկ էլ inefficiency կա, որ այս include IO stream-ը 1.5 մեգաբայտանոց header է։ Ստեղ էլ պետք չի գալի։ Compilation time-ը որ ինչ ենք երկարացնում։ Դա լավ նկատեցիք։ Ստեղ դե երևի էսը կիմանաք memory leak, որը էլի sanitizer-ները գտնում են, բայց էսի հեշտ է review անելու ստենալ, օրինակ ստեղ ինչ բակ կա։ Որտեղ review անելուց դուք սենց եք կոդը տենում, այս էլ մի մասն է review-ի։ Տանք մի քիչ սպասենք։ Չէ, overflow է ավելի շատ։ Եսը չեմ գտնում։ Գտա ես։ Ոնց որ գտա։ Աշոտն է գտա։ Heights I-ը գումարում ենք նախորդ heights-ը, որը որ I-ից -1 ենք անում, էդի unsigned integer-ը, size max-ը դառնում ու իհարկե overflow-ը։ Ստեղ ասում է կա overflow, որովհետև մենք 0-ից ենք սկսել, դիմել ենք -1-ին, հա։ Բայց էսի հələ էլի փոքր կոդի մաս, հա, review-ները ավելի մեծ են լինում, շատ դժվար է։ Եթե դուք sanitizer եք ձեր տեստերի մեջ, 1-ից 1, հա, կարող օգտագործեք։ Ու վերջնական իմ միտքը, եթե դուք fuzzer ու sanitizer-ը իրար combine-արած չեք օգտագործում, դուք էլի ինչ-որ բան սխալ եք անում, այսինքն դուք կարող ձեր կոդի վրա միացնեք sanitizer-ներ, այդ sanitizer-ով build արած կոդը տակ fuzzer-ին, ու այդ դեպքում fuzzer-ը եթե input գեներացնի, որ իսկ ինքը շատ մեծ հավանականությամբ այս input-ը գեներացնեց, ու մի անգամից ձեր սխալը կտենեք։ Ու էսի այսքանը, որ ձեր կապված է security-ի հետ ու quality, ու վերջին point-ը, որ եթե դուք մեծ code base-ի հետ եք աշխատում ու memory-ին չեք հետևում, իրան profile չեք անում, էլի ինչ-որ բան սխալ եք անում, որովհետև 4 տարուց ձեր memory peak-երը կդառնան 4 մեգաբայթ, 5, 10 ու տենց exponential։ Ես տեղ լինքերը դրել եմ, շատ լավ tool-եր կան, Volgrind-ի էվի մեծ մասը ծանոթ եմ, բայց Volgrind-ը ունի massive, դհատ, ես ինչքան գիտեմ Mozilla-իմա, սարքվե իրանք շատ լավ օգտագործում են, համ լիքեր գտնելու, համ պիկերը տենալ ոչ չի բարձանում և այլն և այլն։ Երևի այսքանը, և ժամանակը երևի պրծավ չեմ էր։ Հա, ես այս վերջի սլայդը չեմ պատմի, ուղղակի հետևող սլայդերը ուղղակի եմ կարակ նայեք, ես ընդհանրապես secure development life cycle-ն է, ես ձեզ պատմեցի մենակ development stage-ը, բայց այնտեղ էլի stage-եր կան design-ի փուլում, mitigation-ի փուլում, production-ի փուլում ոնց անեք։ Իմ մոտ այսքանն էր, եթե հարցեր կա, մեծ հաճույքով կպատասխանեմ։ Ստատիկ անալիզատորների հետ կապած է ուզում հարցնեի, այնտեղ հնարավորություն կա հա enforce անել ինչ-որ coding policy։ Հա, մեծ մասի մեջ կա, open source-ների հետ ճիշտ ասած շուտվանց չեմ աշխատել, կարող արդեն լինի, բայց ինչ-որ լավ configurable են լինում ընդհանրապես էլի։ Հաց չի, բայց մի հատ արժի ավելացնել, որ այդ բոլոր օրինակները լեզվի և ընդհանուր դրամբանական ոնցող խախտումներ են, հա, որ մեզ օգնում է և fuzzer և sanitizer, որ գտնենք, բայց մենք կարող ենք նաև ավելացնել մեր ծրագրի մեջ զուտ ծրագրային դոմեյնից ելնելով, ինչ որ դրամբանական
դեպքեր, որտեղ որ մենք assert աներով, օրինակ որ ենթադրենք ինչ որ մի քանի քայլից բաղկացած պրոցեդուրա ունենք, որ կոնկրետ ինչ որ քայլ միայն պետք է կատարվի նախորդը լրանալու դեպքում։ Եվ եթե մենք մոռանում ենք կամ ինչ որ դեպքում չենք անում ինչ պետք է, մենք assert աներով կարող ենք նույն ձևով ֆազերին բան անել, հուշել, որ fail եղավ։ Եվ այդ դեպքը նույն ձևով crash-ա լինելու, բազապես assert աներով։ Շատ ճիշտ եք ասում, բայց այդտեղ այդ key bar-ը չմոռանալ նա, որովհետև այդ դեպքում էլի մենք դուրս ենք գալի մարդկային բանի, այսինքն ասերտներն է պետքա որակով դնենք, էլի մարդկային ֆակտոր է, իսկ շատ ճիշտ է իմ ասածը, որ մարդկային ֆակտորը շնկանք նաև հանենք։ Էլի հարցեր ունենք, թե չէ։ Լավ, եկեք ուրեմն շնորհակալ ենք Վահագին։ Դու անպայման կուղարկես մեզ սլայդերը, չէ՞։ Եթե ուզում ես, կարաս հենց հիմա անես, որ երեխեքը կարողանան ծանոթանան ու հետո քննարկենք։ Մեր հաջորդ talk-ը ես եմ անելու, ու քանի որ մեջը կոդ կա, երևի ավելի հեշտ կլինի այս ֆայլը էքսպորտ անեմ, ու էլի մեր chat-ի մեջ գցեմ։ Ով գիտի, ոնց ենք մենք ստե պրեզենտացիա սկսում։ Երևի սենց։ Արդեն ժողովրդի մի մասին զգուշացրեցի, որ իմ հայերենի բառապաշարը երևի մի 10 բառ է, եթե ոչ քիչ։ Դրա համար սաղի համար ավելի հեշտ կլինի, որ ես ձեզ չտանջեմ ու ինձ էլ չտանջեմ, անգլերեն խոսամ։ So, my name is Ashot. We've already answered some questions, so that's great. We can skip that part. And before we continue, I think it would be impolite if you've introduced yourself and I didn't. So I'm the founder of a company called Unum. I've been programming my entire life. When I was in elementary school, I was doing web development. In middle school, mobile development. Then I got into astrophysics and I started doing a lot of C++. So for at least the past 10, maybe 15 years, I was related to C-related languages. My nickname is the same everywhere, so feel free to ask any questions. I will be happy to answer. And in the past few years, while building Unum, our company, I used to travel a lot, including Russia, Germany, and the US, and I'm part of C++ community in all of those countries. So I often give talks at conferences like CPP Russia, and like I follow the ISO standards. So if you want to submit a proposal for C++ 23, I'm your guy. Come, let's do it together. So today's talk is not like my most talks. It's not about high-performance computing. It's not about assembly. It's about fun stuff. So we talked about security, and it's a very serious topic. People lose money. People lose their lives. So now it's time for fun, especially before the beers. So we'll talk about the C++ language, its evolution, and assuming that most of us work in different companies, I think that it's not everyone who practices C++ 17 today. So it might have been like just wrong, starting with C++ 20 and going to 23. So let's just briefly skip through C++ 14, 17, and then we'll focus on 20 and 23. And maybe there will be even some times for 26 at the end. So C++ 14 is the language that was mostly centered around a single keyword called auto. So it helps us to build lambdas, short code, and stuff like that. So before C++ 14, whenever you use those complicated templates, like iterating over std vector, you have to write those 4 lines of stupid iterator types. Now it's all gone, at least with the C++ 14. And throughout the whole presentation, I will have this special notation, the symbol U.
it stands for a company name. It's essentially the stuff that we use throughout our code base everywhere, and we truly recommend it. And by the end of the talk, you will understand how relevant it is. So there are parts of it that we essentially skip. So like the deprecated keyword is not really present in our code base. We just like replace the older version with a new one. So the first version of the Unum's framework was built with C++11. Then we transitioned to 14 at more or less second part 2015. Then to C++17, and now our code base is hybrid between C++17 and 20. So when we think about C++11, it was a huge release. 14 was tiny. Maybe that's the reason they got it on time. So C++11 was truly overdue. C++14 came on time. Probably the only notable thing that the library added was make unique. So just to follow up on this security topic, there's like this tiny issue. So in C++11, many of you may write code like this. So you have a function that takes 2 unique pointers, and if you are not strict with your guidelines, you may call new operator twice. But there is a problem here. Who can tell us what kind of problem is that? And it's not just styling that becomes better with this one. There is a severe security issue. Okay, we have one guy there. Can we share the mic? Okay, sorry. First of all, you can't have leaks if the constructor throws in the first case. Yes. And you also have ordering problems, but I guess you have that in both cases. So Yeah. that doesn't save you. Yeah. So the core issue is memory leaks. In the first one, like, we may call and allocate the objects, but then the constructor may throw one of those, and then the allocated second object will just remain somewhere there. With the second solution, it's not just like the security that's better, it's also styling. In the first case, we name the type twice. Who needs that, especially if the type length is longer than a single letter? And then in regards to language, we have one more tiny quiz. I would encourage someone else to answer so that we have more people participating. So in the past, we would define a function template like the top part. So we have a template keyword, a type name keyword. After C++14, we can just keep auto. And like in this case, we can have a trailing return type. We can have just like a predefined auto return type. So if we write the code like this, what decal type auto is gonna do? Again? Okay, yeah, so it's a reference. So decal type auto is a bit different from auto, and I guess the most common use case for it is just like to accept references to objects, because if we just write auto, we're getting the object itself, especially if it's a primitive type, we're gonna get a copy. Okay, so the obvious part is done. Let's go to C++17. Guys, raise hands how many of you use C++17 in your code base today. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, maybe roughly 10%, maybe 15. So I try to rank the features from the most present to least present, and from the ones that affect the code base the most to the ones that affect the least. Obviously, there are lots of features that I'm not covering here. Modern C++ standard, I guess, is probably like 2,000 pages long. So the most common one, at least in our code base, is probably if const expr. And when it came, it was a heaven. Because before that, you had to use a ton of template metaprogramming to do compile time, branch resolution. Now we can just add this single keyword, const expr, and it solves all the problems. Another one, which is a teeny tiny one, but I guess common in every code base, when you start nesting namespaces, when you start nesting directories, it's often like annoying that you have like more nested tabs, especially if you're not using client format properly. It's really hard to maintain. Another one that I really love is structured bindings. And structured bindings work with not just STL types like std pair, but I guess most people will use them like this. So essentially, imagine you have a function called coordinate.
And this coordinate returns you an STD pair of doubles, essentially the latitude and the longitude of some object. The problem I hate STD pair type is that it's not as trivial as people think. So in many cases, aside from having a longer compilation time, you will also have no except constructors or no except move constructors with it. So A, you're making the compilation longer, and then if you have, let's say, an array of objects like this, it may be slower to compile than a plain old data type. So if you just define a struct coordinate with latitude and longitude in it, it will more often be both readable, faster to compile, but also faster to evaluate. And then the last but not the least, out of the ones that we use, are the no discard and maybe unused. Who knows what those attributes stand for? So one person who has already responded, and we have a new person here. Yeah, so basically, no discard means that if function returns something, you can ignore that. So you should do something with the return value. Maybe you said that you have a variable in your code that you might not want to use, and the compiler will pass the code correctly. Yeah, but I don't know. The third one is a bit more complicated. So imagine you have a switch statement, and imagine you have break keywords in part of the branches of the switch statement, but you don't have them in the others. You will get a lot of annoying compiler warnings. In many cases, you may not need the break. So in that case, you just put fall through inside that case statement, and the warning is gone. So essentially, all those attributes are mostly ways for you to silence the compiler and like the warnings engine, whatever you use outside of your main compiler, maybe some static analyzer. The others that are also kind of relevant, but you generally don't use them directly, are things such as context per lambdas. So as we go forward with newer generations of C++, we get more and more meta-programming libraries. Those often come with folded expressions, with expression trees, and when you construct those, you inherently get lambdas in many of them. Having const expr lambdas really helps to actually optimize the code on the compile stage. So aside from the language nuances, we also have new library features. I guess by this time, most of the libraries or most of the companies that need something like this already use a library like Upsale by Google, or use Boost with its own implementations of similar, what's generally called monoids in functional programming. So we have STD variant, which is essentially a glorified union. We have STD optional, which is a C++ way, at least a C++ 17 way, of replacing error codes and pointers to the output value in many cases. We have std string view, which is probably one of the most underused keywords, or sorry, not keywords, library types. Raise a hand if you've never used std string view. Never? Okay, this is sad because you're most likely use std string, or what's worse, std string const reference. So the first thing you should do once you go to your workspace, just replace all std string const references with this. Your life will be better. And now we'll discuss why, but before that, there are also a couple of types that are common for things such as polymorphic programming for std-any, and std file system was just basically working with file system. So let's go in the natural order. std-any essentially lets you encapsulate any object into this polymorphic blob. So you essentially do type erasure. You can do it with native C functionality, but it will not be as pretty as C++ variant. We never use it in our code, so I cannot recommend it in any way. There is std file system, which causes both like warm feelings and extremely cold feelings inside of me. The part that's warm, I guess it's self-explanatory. So all other languages have ways of interacting with a file system. You just want to read the file, you want to enumerate the directory, you want to get the files that are stored on disk. It's primitive, like everyone should know how to do it. But somehow, until C++ 17, there was no cross-platform way to do this.
The part that's sad is that generally C++ is considered a zero-cost abstraction language. And in this case, this is only partially true. So if you look into the STD chrono, which is like the library, which is heavily templated, and we use it for working with timestamps, you can essentially put your own time type into it. You can use your own calendars. You can use high-resolution clocks, system clocks, basic resolution clocks, anything you want. And it just works. With STD file system, it's not templates first, and then it's STD strings throughout, but there is a reason for that. So C++ implementation is essentially an abstraction layer on top of what's already in C. And whenever you work with most libc or POSIX interfaces, whenever they expect, let's say, a path to an object on disk, they're generally expecting just a raw char pointer. So you're essentially giving a pointer to a null terminated string, and with STD string view, you are not guaranteeing that the string ends with a null character. So as a result, STD file system requires you to use STD strings everywhere. That's probably the most hated part. There are parts that are missing in C++ 17. Everyone was hoping to get them, and the best example of all, I guess, is STD span. It's probably the most trivial data structure you can think of. It's just a template with a single pointer and a size, or just 2 pointers. So it's essentially a non-owning view over a vector. It would have helped us with replacing STD vector const preferences, and it would have made STD string view obsolete in most cases, because STD string view actually requires more functionality than STD span. The reason why we couldn't get STD span on time is still unclear to me, just as how unclear is that I only have a single semicolon there. I'll hopefully have to fix it. Then there are a couple of other things that are kind of relevant, but they're more relevant for people that dream about high-performance computing, like me. So there is this thing called STD algorithms, and it contains all the stuff that we love: STD for each, STD reduce, STD transform, and the numerous variations. The promise when we had this algorithm library was that it will be easy to adjust it, and maybe adjust it for the future, for the new hardware, or at least the hardware that's around. Because most of the algorithms were added in the past, let's say 5 years, 10 years maybe, but we have parallel architectures for hardware for about 20 years now. And it's sad that C++ implementations do not have parallel backends. There's something weird about it. Maybe it's just not as easy as we thought, and we'll get closer to this in the end, but then there's also splicing for maps and sets. Who knows what that is? One person? Okay, let's try you. It's just concatenating 2 maps with each other and saving in this first map. It doesn't work like the list itself. And there is a little bit more to it. Oh, then you please add it. Okay. You can move ranges from one instance to the other in const time. Yeah. So essentially, like STD maps, STD sets are some forms of binary tree implementations most of the time. Well, if not always. I'm not that familiar with the standard, I guess. The cool part is that now you can just extract subtrees and put them into a different tree. So in the past, that was a complicated log n operations for log n operation for every object that you want to move. Now it's constant time. Okay, now let's get into the details. At least this is what I expect from you once you go home and open up your favorite code base. If you are not using C++ 17 as of now, you should probably. The compiler support is already quite good, maybe except for STD file system. It's horrible on Mac OS, but it works on GCC, LLVM, and in most places. So I would recommend you to put no discard wherever you can. Use an STD string view, and forget about const references, especially if you can. So this code will be both easier to compile, will have less errors, and the only downside that it has is probably register pressure. Who knows what that is and why C programmers hate it? We need one more different person. And if you guys can you please turn off the, or is it? Can I ask a question? Yes. Can you please go back to the slide when you show the identity function? I think that's mine, sorry. Because I think the declare type auto there is the same, it does the same as the auto itself.
Decal type does what? In the example you showed us, decal type auto should give the same type as auto itself. Can you please go to the identity Yeah, slide? it may be true actually. Like I noticed that as well. Let's just get back to it at the end. Okay. It's actually true. So who knows what register pressure is aside from a person who already knows everything? Okay, let me try, and then if I'm wrong, you'll help us. So there is a reason why C programmers, I guess, especially systems programmers, do not like this data structure called std span generally. So when you look through any operating system or database implementation, you will find tons of places where raw pointers are used to describe a range, or at least the start of the range. And similar thing happened to STL. So when we have, let's say, an STD transform that operates on 2 input ranges and outputs a single range, we only define the endpoints, both endpoints of the first range, but not of the second. For the second one, we only give the begin pointer or the begin iterator. In here, the problem is that whenever you want to pass those arguments to a function, you have to put them onto registers. If you use std span, you need to pass 2 pointers instead of 1. So if this is any kind of, let's say, embedded code or, let's say, high-performance code, sometimes you want to eliminate extra register pressure. So if you can avoid filling some of the register, you should probably avoid. But in most cases, in most modern architectures, the difference in performance is so negligible that I would just rather use both pointers to describe the range rather than a single one for extra added safety. But then also the added benefit of using string view over string, not char pointer, is that the compilation times will be faster. So std string view is defined in a separate header called string view, obviously, and string is a much bigger header, so let's avoid it. Then just a short introduction for std variant if you're not using it yet. So it's essentially a union and an extra integer. From my previous benchmarks, well, you can obviously gain a little bit performance if you avoid storing this integer index. So if somehow from just like the raw byte value of the union itself, you can guess what kind of type is stored inside, maybe you can win a couple of CPU cycles. In most other cases, it's easier to use std variant or some kind of similar replacement for that. The problem, I guess, as with most new C++ features, is that the performance of your compiler degrades. So like the compilations become slower. Most metaprogramming comes with those problems. So then there is like the pain point for me personally, which are the parallel algorithms. So in C++ 17, we had a promise of parallel algorithms. So essentially, you would be able to call std transform, std sort, or most other C++ algorithms, and just pass an extra first argument, and the code just would magically work on all the cores on your machine. And the long-term vision of this is that we would go towards heterogeneous computing. So most servers today, including our own servers here on the same floor, they are not doing number crunching on the CPUs. You try to push it as far from the CPU as possible, maybe to GPUs, maybe to FPGAs, maybe to ASICs. But no matter what you do, you want some form of, well, with ASICs this wouldn't work, but with GPUs and FPGAs, there is a promise that this may work. So essentially, you could specialize these templates in a way that you provide some form of a descriptor for an executor that must run this code. Though the problem is that we almost have no support for parallel execution. In C++ 17, the standard says that there are 3 standard execution ways supported. The first one is sequential, the second one is parallel, and the third one is parallel unsequenced. So essentially, the third one is kind of a bit different from the second one, saying that different chunks may run in different order. And it's more or less the standard form of operation in most MapReduce workloads. The biggest problem here, I guess, is that this thing doesn't come with executors in the library, and it doesn't come with thread pools. Or
asynchrony properly built in. So essentially what it means is that when you call something like this, most likely a bunch of threads will be created in this specific function call. So let's say you operate on less than 1 million numbers at a time. Most likely creating, let's say, 20 threads will cost you more than just doing a serial operation on those million numbers. It's just 1 megabyte of data, you fetch it into your caches, and then you just avoid going into DRAM most of the time, you do the number crunching there, and you're done. But then just to create, let's say, 10, 20, 100 threads, and then switch contexts between them, that's a very expensive workload, and you shouldn't do it. So we all wait for the asynchrony and executors in the future. So let's get into C++20 and see what it has to offer. So who uses C++20 here? One person, maybe 2 people. Okay, so C++20 is kind of what we try to use at Unum. The problem with C++20 for us is that a lot of the code that we run is essentially designed for heterogeneous systems, including parts that are, let's say, CUDA, so targeting NVIDIA GPUs. And CUDA is an extension of C++, so you need a separate compiler, in this case in VCC or in VC++. So we do, and VC++ only supports C++17 properly. So unfortunately, to keep the code truly cross-platform, in many cases we just downgrade to C++17. Though C++20 is extremely non-uniform, it's a huge bundle of different things. It probably made C++ one of the hardest, if not the hardest, of popular programming languages. It has a bunch of little tiny nifty features, including the top 3 ones on the list. And then it also includes 3 huge things. So the huge things are concepts, modules, and coroutines. And they are supported, partially supported, and completely unsupported in respective order. So it's about a year since we have a C++20 standard. It's almost impossible to use the cool parts of it because the compilers still don't support it. But let's start with the tiny parts that are truly relevant. So I will cover designated initializers, likely, unlikely, concepts, modules, and coroutines. The rest you can look up yourself. But then there are also parts of the library. So in the past, it would often happen in a way that we can look at a release of a new C++ standard and kind of say that it's more of a library standard, library-heavy update or a language-heavy update. At this time, it's extremely hard to separate because both things received a ton of stuff. STD span is the one that I was complaining about a couple of slides before, about C++17. STD format is the new printing library based on FMT, one of my favorite libraries and the most important one for you to use from C++20. Then there is a similar thing, which is an extension of Chrono. How many of you have used Howard Hinnan's date and time library? Raise hands if you've ever done it. 1 person. Still better than what I expected. If any one of you have tried ever programming calendars, this is the biggest lifesaver you will ever see. Then there's ranges, which I will not cover because it's super heavy and we don't use it. They mostly do more or less the same stuff as STD algorithms, but with a little bit more of expression trees and lazy evaluation. There's STD source location, which will be great for logging and debugging of running applications. So essentially, this will help you eliminate a few more macros out of your C++ code. There is the concepts library that is required for support of concepts in a language. And also, the last but maybe not the least, STD atomic reference. So C++ has what is called STD atomics. This is probably the best defined concurrency primitive among all high-level programming languages. And it's so relevant for high-performance computing industry that it's broadly assumed that the ARM's memory model is kind of mimicking the C++11 memory model or vice versa. So C++11 comes with a couple of types, STD atomic and with a bunch of overloads for numeric types. The problem with that one is that
Okay, you have a custom type. How do you use it with stuff that works with ints, floats, and plain C types? There is a way around it, which is just to use generics and intrinsics. Generics is the wrong word. Intrinsics that are available in your compiler. So there are intrinsics that are available in compiler for that are hardware specific, but then there are the ones that are compiler specific. So SIMD intrinsics for, let's say, assembly instructions are hardware specific. Those are different from those. So there's this thing called built-in atomic, which is a common prefix for all atomic intrinsics in GCC and Clang. And even if you have a raw integer type, you can just call this intrinsic and the compiler will put extra memory specifiers, or let's say memory operations, before and after your atomic variable, depending on what kind of atomic consistency you prefer. It's not just better in terms of usability, but it's also closer to the hardware in a sense, because the hardware is agnostic of types. It just works on raw memory blobs. So why not just like separate logic from the type itself? Okay, let's briefly cover the small parts and talk about the big ones. There's this thing called designated initializers. They were well known in C. It's a shame that we didn't have them in C++. So imagine you have this plain, simple C-style struct. It only has 3 integers in it. And in C, it's all normal that you can initialize it like this. I can tell you more. C++ is actually less powerful in terms of designated initializers than C, because in C you can define a custom order. In C++, due to a bunch of reasons that I cannot remember, you can only do that in order. So you can never write an initialization that starts with Z and then jumps to X. You must start with X, you may skip Y, you may skip Z, but all of them must be in order. So this is a nifty thing, number 1. Then this one, std format. So this slide is also a bit wrong, like that one with decal type. So I cheated a little bit here. In C++ 17, many of you use IOStream kind of output functionality. That's probably my most hated anti-pattern in all of C++ programming. Because when you start learning C++, what they tell you in school, it's a zero-cost language. But then there's absolutely nothing about IO streams that's zero cost. They come with huge buffers, with extremely non-obvious bottlenecks internally. They may require dependencies on locales. They're even slower than like the C's base functionality, like printf, even though we can do better in C++. We can do much better. There is a guy who wrote a library called FMT, and it's a marvelous piece of C++ engineering. And that guy can give a 2-hour talk about how you should print a floating point number. It's amazing. You should all go and watch it on CppCon. So one of the cool things that we can do in C++, we can do type checking. And for specific types, we can actually print them faster if we know their type ahead of time. So that's more or less what FMT lets us do. It's not available in this specific snippet, but once you go to the documentation, you can look it up. So there's the version that we used before. There's the version that we have in Python, and there's the version that's shorter in Python. Who had ever seen something like this in the C++? Who had seen a C++ code that is shorter than Python code? I never had it before. So the coolest part about this is not even that it's short, it's fast. So some of you may use fboost format. It's by far the slowest way to print numbers. Then I guess about 95% of you use this thing, which is std ostring stream. This is one of the IOStream implementations. This is how slow you are. You are doing more or less 6.5 million operations on this reference hardware, which is, I guess, Intel Core i7 CPU. If you just switch to FMT, not just your code becomes much cleaner and type safe, it also becomes roughly 15 times faster. And if you're ready to do compile time printing, so it's maybe just like one extra line of code,
you can actually become roughly 20 times faster, not 15 times faster. By the way, at Unum, we have maybe like 1 or 2 external dependencies to other libraries. So we do compression in-house, we do encryption in-house, we design our custom data structures, we design custom databases, all of it. This is the only library that we kind of depend on. That's how cool it is. Then there's STD Chrono, and there was only a single guy here who's familiar with the cool functionality that it provides. And well, this truly looks like a high-level language. We never define types. We just have those literals for year. We have static variables for February, for last. So we can just select any date, any way we want, and then we can do arithmetic on them. So you can just take a date and time defined in a single calendar, another one that's defined in a different calendar. You can convert them to the same time zone. You can subtract them and add them. And this will be a great addition for your high-performance backend server. So if you want to do some form of spam detection, DDoS tracking, or stuff like that, and you are not, and you don't want to be constrained with just Unix timestamps and arithmetic on top of them, you can use this library for essentially zero-cost abstractions on top of dates, and we'll be able to track time differences much more elegantly. Although there is like a tiny problem with it. You may have noticed here that I only have pros. So I started with the parts that you should transition to in C++20 that have no compromises whatsoever. They're better in every single way. Most other cases have at least a slight no coming with them. In the case of Chrono, there's like, I wouldn't call it a very steep, but still a learning curve. So Chrono has a lot of internal meta programming, and it takes a few days to get used to how to use calendars, convert from one design to another. Okay, let's jump to the next one, which is probably the most boring one. Yeah, sure. Yeah? Oh, so February is not a type, it's an instance. And all of them have an overload for the slash operator. So it's defined in both directions. So no matter in which order you organize them, you will still get the final type that is identical between x1, x2, and x3. More than that, it will also be the same as x4 and x5. Or there is a problem here as well. So I think this will not compile. You need to provide a couple of, so the basic template or for the print statement. So a huge disclaimer. I am a lazy guy. So there's this thing about all the career paths and the prejudice that you have about a person who chooses a specific career path. So a person who does investments is probably the cheapest person. A person who does programming is probably the laziest person. If you can write something, if you plan to do something more than once, it's easier to automate it. That's why we all do it. And I'm the laziest of all. So I think I spent a couple of hours on this presentation. So there are a lot of small problems in it here and there, but this is also a great reference for you. We are now just starting up in terms of building our C++ community in Armenia. And no matter where I lived in the past, it could have been Boston, San Francisco, Moscow, Singapore, or Hong Kong. Doesn't matter. Everywhere, the best part that contributed to personal growth is regular meetups and conferences. Everyone should participate in it. Everyone should contribute some topics, and best if they come from their everyday experience. It's not so important to just like dress up every single slide, to have beautiful pictures, animations, and all of it. We come here to share knowledge, to share experience. And if you can spot more mistakes in my presentations, be my guest. I will be happy to fix them. This is extremely irrelevant. I don't know why I would ever put this on slides. Maybe just for the sake of completeness. Oh, then there's this thing, which was actually supported in compilers for a long time. I truly love it. Tell me if you've ever seen something like this.
Who have used likely or unlikely in their code base? 3 people. Okay, the rest should start using it if you have a hot path in your code. So what it does is essentially helps compiler to accelerate your code without doing profiling guided optimizations. So in C, there is no as far as I remember, there is no built-in way that is defined in a standard to define a likely or unlikely branch path. But almost all compilers, again, have this intrinsic. So you can write in the way it's defined on the bottom row, built-in likely or built-in unlikely within the if statement, and it will just work. The compiler may reorder the branches and reorganize the code in such a way that the hot path remains on track and you avoid extra jumps. In branchless coding, well, there's no such thing as absolute branchless coding. You still have branches here and there. But when you do, especially if you have to catch some error code, like you call a C library, it returns a -1 or some other error code, you want to catch it and raise some form of an exception, or return a 0 from your C++ function, or whatever. In that specific case, in that line, just put built-in unlikely for the error case. Your code will likely become faster. And now when we talk about speed, it's best to come with numbers and come prepared. So I generally define the upper bound in terms of likely, unlikely performance benefits as the benefits that you can get from profile-guided optimizations. How many of you have used it during compilation? Okay, 1 person. So I will kind of briefly define what it is. So C++ compilers have a million options, maybe more flags than one can remember, definitely more than I can. And one of them lets you do profiling guided optimizations. So essentially, it runs your code a few times. It tracks how often different branches are being evaluated, and it keeps the statistics. And then you compile it again, but using the statistics. And then, best case scenario, it will find the branches that almost always evaluate in this unique case, and will optimize your code. This is the result for a bunch of Lua scripts. Well, Lua is not C++. Lua is a high-level language, but then its interpreter is written in C++, so we recompile the interpreter and benchmark a bunch of scripts. In some cases, we get as much as 40% extra boost in terms of performance just from enabling this flag. But then, if you don't want to enable this flag, if you just want to keep your compilation as simple as it was before, just put built-in unlikely, or this new likely unlikely attribute in C++ code, and just benefit from those, on average, 10% boosts. So now we are reaching the big part, the heavy part. I'm sorry for taking this long. I hope this is interesting. There is beer and pizza waiting for us, but before we get there, we still have to finish some important C++ stuff. So concepts is probably one of the most important features that C++ got in C++ 20 release, and one of the most important ones for us. I'm not going to say that we do as much meta-programming as Boost HANA. We do a lot less, but we still do it. There are a lot of sections where we just do code generation via templates. And in those places, from time to time, we have to use those enable if. We have to do a bunch of template meta-programming. All of this becomes significantly easier with concepts, which is essentially an if statement for your types. And there are more, I guess 3 or more ways how you can use them in your code. By far favorite is this one, the top one, just a function, and you use an auto on the type, but then you constrain the type using this integral thing. And this completely changes the way the compiler is going to evaluate your meta-programming. In terms of kind of reducing from all possible cases, you are kind of just checking this final condition. Then there is the one that I wait even more for. It's modules. So C++ in general had to be compatible with C. So it also works with includes, which is probably the dumbest way one can include a different piece of code.
So you just literally copy and paste it into current translation unit, which is horrible. And it requires like recompiling the same code over and over again. Aside from being slow, hard to parallelize, it's also not very safe because like you get macros leaking into every single source file that you have. And who knows this trick? If you want to make your your manager really mad, you define true as false, and then you define false as true, and then you take a timer and start measuring how many months or weeks will it take for them to find the problem. Obviously, this is the easy kind of problems you can fix, especially with static analysis tools, but it's better to use modules because the compilation times are vastly faster. So in this case, some guy recorded on average like 3-4 times performance improvement in terms of compilation time. And for us, this is a blessing. Whenever we do complex metaprogramming and use NVCC, we have to do 2 compiler passes. The first one generates the host code from C++ 17 and 20, and the second one generates device code from C++ 17, or CUDA 17 to be more precise. So instead of doing 1 compiler pass, we did 2 compiler passes with a ton of metaprogramming. For that sake, we have servers that are dual AMD EPYC, so latest generation of AMD CPUs with 8-channel memory and 256 gigabytes of RAM. I think it's a bit too much for just build. So the sad part about modules, as with most C++20, is that the support isn't full yet. So until now, we've had this standard for about a year, and GCC 11 was released like almost a year ago. They still have no support. Clang is also like pretty old, but doesn't have proper support for modules. MSVC is the only compiler that does it, but it's the only compiler that we never use. So we are out of luck. Then there is another thing which is also more present in MSVC for an obvious reason. So coroutines were introduced as new form of concurrent programming into C++. And Microsoft, and specifically Gor Nishanov in the C++ Standards Committee, was one of the main contributors of this proposal. The problem with coroutines, at least the reason we cannot use them, is they are not zero-cost abstraction again. I guess he has a talk which has a title, Coroutines Negative Cost Abstraction. So essentially, by using them, your code becomes faster than without using them. I tend to disagree because in most cases they end up allocating on heap, and it's not always that it's explicit. So you have to have, I don't know, like a PhD or whatever to understand in which cases it will allocate and in which it will not. But it vastly simplifies programming in case you are not an HPC developer. So the vast majority of programs that you can write will actually benefit from this. The sad news is that if you are already programming in assembly, if you have a high-load server, and you are, let's say, processing millions of requests per second, coroutines is not the way to go. Though the interface is like this, C++ received 3 new keywords just for this functionality alone. Co-await, co-return, and co-yield. Very, very ugly, but this was the only way we could get it into standard. Some people claim we could have had just yield and await, like most other languages, but then return would require like word collision. It's not very trivial to understand which case is which, so this is what we have. Good part at least is that we have a trailing implicit return, like some modern fancy languages like Swift. The problem here, again, is that this thing, generator, it's not supported in C++20 library. So if you want to use it, you need some other extra, maybe open source library that implements the generator's functionality for you. We will maybe get it in, we may get it in C++23. So we now looked at the past. Again, a lie here. So C++14 was tiny. C++17, I guess, was library-oriented. C++20 was a mixed bag of everything. And C++20T may hopefully be a library-oriented because we are a bit behind. And this is what we expect in general.
So first, we want modules support in the standard library. This means that until now, even though we support modules as a keyword, we still have to write those brackets on the left and right side of std imports so that they do not implement modules functionality internally. Another small but relevant thing is actually having those generators in the standard library, so you do not have to pull extra dependency. Then there are little things like stack trace, but the most expected, wanted, and almost impossible one to get is networking and executors. There's also hope for reflection in C++, at least static compile time reflection, but I wouldn't set our hopes high. So Python again. Sorry for this, it's a C++ meetup, but we do some Python in our shop, so here you go. Let's say we just want to fetch our IP address. In Python, it's just 3 lines of code. Maybe 2 if you want to save space. So the second one is not so relevant. You can just put it here. How long will it be in C++? Who has guesses? Just shout out. 20. With or without boost? Without boost. Who can give me more? So we have 20 coming from this part. I feel like on some auction, yeah. 10. Who can tell me more? Who can give me more? Not less. 69. Who can give me less? Not more. 30. You're close. I guess the shortest example I found is about 40 lines. And this is state of the art today. So if you want to do networking in C++, well, what you need for that? You need to open up a socket. You need to attach to it. You write some plain text into it, as HTTP1 protocol suggests. And then you read the response. So as you see, I'm a bit fancy. I'm already using FMT, no IO streams. Saved a couple of lines here, I guess. We have a question? Okay, so we have a valid critique here, though this is a third-party library. This is also a third-party library. This is state-of-the-art in third-party libraries in C++. So what's the story? The story is that almost nothing gets admitted into the C++ standard library just from outside. It generally comes from an existing open source library or from most often from Boost, and then it's added into the standard library. So this thing is called ASIO, or some people may know it as Boost ASIO because it's present in both variants. One is in the Boost family, another one is outside. And then the networking TS, which is the technical specification for the networking library, is based on ASIO. So the sad part here is that you can write this code. It will probably work if I haven't added a few mistakes and bugs here and there, which I could have. The problem that this is a synchronous version. So it's not asynchronous, it's synchronous. So it's also not super fast, it's not high performance. If there is a person who has used Boost ASIO before, you probably know that state management is not very obvious, especially with asynchronous programming. And there is also std string here, which is also not very fancy. But let's look at how it stacks up against the others. So it's based on ASIO, and it has about 3,000 stars on GitHub. And that's how we measure popularity in 21st century, how many stars you have on GitHub. There is Poco, which is one of the biggest, ugliest frameworks in the C++ ecosystem. It's up there together with Boost, Poco, Qt, the most hated ones in modern programming, or maybe postmodern. Still, it has 6,000 stars on GitHub because it's a library of everything. It's probably the only library in C++ that kind of implements HTTP2 because this ugly monster that I've just shown you, which is ASIO, it doesn't have support for the HTTP protocol built in.
To have that one, you have an extra library which is called Boost Beast. It also has another 4,000 or 3,000 followers on GitHub. And even after you use this one, as far as I remember, it also doesn't have an HTTP2 support. And the problem here is that almost all web servers that you will ever interact with require HTTP2. So my personal take on this one is that if you need something working in C++, you are out of luck. If you want it to be elegant, if you don't care about elegancy, you can use Poco. If you want it to be short and concise and very Python-like, use CppArm. And if you want to try to do some asynchronous programming in C++, use ASIO. But still, networking TS was around since C++ 17. We have the C++ 20, still without networking library. We have C++ 23 coming soon, and we are not even sure if we're going to receive it. So the problem here is that C++ 23 must get proper executors. If it doesn't have executors, which is essentially a fancy way of describing thread pools, or some other form of mapping your algorithms to heterogeneous systems, like, I don't know, GPUs, GPU-heavy systems, then, again, you have slow serial code. So what executors should do? This. Instead of just calling std_async and getting the future, pass an executor in front, and the executor will be responsible for actually evaluating the function that you've passed. The same must apply to algorithms. And those fancy evaluation primitives like par, unpar, unparsec, they now can receive an extra argument, which is your executor, and at least that's the concept. In the past, I guess 7-ish years that I was following the ISO standard, we have done very, very little progress on the executors part, mostly because of this. So the proposal for executors, at least the main version now, which is P1055, for lack of better word, requires a few constraints. So they want it to be batchable, heterogeneous, orderable, controllable, continuable, layerable, usable, composable, and minimal. About 3 words in, I think this is impossible. And the last 5 words, I don't even know what they mean. So the problem here is that every single person in the high-performance computing space has their own environment. Some people run on a bunch of GPUs, and they do it in synchronous fashion. Others run it on clusters, and they do it in a synchronous version. Some want to have an FPGA backend for, let's say, FPGA Xilinx cards. And worst of all, they want it in the language. Oh, sorry, in the library. Until now, we haven't had them, even though we have parallel hardware for 20 years again. So my personal view on this is that we will never get executors in the way we expect. It's a very long topic and discussion I will be happy to share afterwards with beers. And just a bonus part at the end, what we can expect from C++ 23. What we cannot expect from C++ 23. Reflection and truly heterogeneous algorithms. So you probably will not see this in many other places. From my perspective, this is how C++ 26 may look like, because we are not getting this in C++ 23. So we import, it's already better than include, so congratulations to us. Then we have a namespace, and we can do some reflection. And reflection is a thing that every single high-level language has. There is no secret we cannot have it at 0 cost at runtime, but maybe we could have had it at compile time. So imagine you have a struct, and a struct has a string in it, and the string says name. And there's the second string, which is the variable last name. So we have a type called person with a name and a last name in it. Very simple, right? Now let's imagine you want to send it over the network. And now the fun begins. You can use JSONs, you can use protocol buffers, you can do tons of serialization tricks and meta programming, and all because we don't have reflection in C++. So with this thing, coming hopefully to C++ 26,
if we're all not dead by that time, we can use it and benefit together. So heterogeneous computing is the last pain point. We all want this parallel backends for our algorithms so that the software runs fast out of the box and we don't have to work hard on this. From my personal perspective, the best system to do heterogeneous programming today is NVC++. The problem, it's NVIDIA only. So if you want to do on a different platform, you're out of luck, I guess. Well, here comes Sickle, which is a new take on OpenCL. So for people, first of all, how many of you have done CUDA programming or GPU programming? 1, 2, 3, 4. Who does it every day? Okay. One hand, I guess. So GPU programming is not very trivial because if on CPU you have, let's say maybe 10, 20, 100 cores, on GPU you can have 10,000 and you must execute the code synchronously. So essentially you cannot, all your cores across the GPU cannot work on different branches of the code, cannot be a different part of your assembly, essentially. So all cores work together with the same rhythm, with the same pace. That's why it's extremely complicated to write even the simplest STD reduce. So if you want to do transform with CUDA, the shortest version will look like this. It's pretty short, pretty understandable, much better than it was 10 years ago, trust me. But look at this. This is the new version. So instead of simplifying, we're actually making it more complex. The expectation here is that there's this new tool called Sickle. If you're curious about how it works and how the compilers must evolve to support it, I've done a talk at CPP Russia a few years ago on this specific topic. So be my guest and watch it. Let's discuss afterwards. Since then, the Sickle ecosystem has grown substantially. So essentially, every single hardware vendor tries to create a compiler, or at least a compiler version, that can optimize your software for their backends. So it was the case a long time ago with Intel. Intel had ICCC, or ICC. I'm always mistaken with the number of letters in those. So they would do a better version, they would generate a better version of assembly for x86 architectures, especially for Intel's x86 version, avoiding the wrong instructions. So one of the serious pain points is that if you use Intel's compilers for AMD's x86 implementation, the latencies can be vastly different and the BMI extensions that are present on x86 in both places will have vastly different runtimes. So one of them will take, let's say, a couple of clock cycles, another one will take 20. With Sickle, the hope is that with a single source file, you will be able to generate binaries, not just for NVIDIA GPUs, CPUs, but also FPGAs from different vendors and GPUs even from AMD. And this is honestly too good to be true for a bunch of extremely complicated reasons. I will be happy to discuss those another day as well. So next time we choose a topic, vote about GPU computing. And just to finish this whole thing and get to pizzas and beers finally, C++ is not just a single language. C++, as once a wise person told me, is a mixture of languages. And every single team and every single senior developer picks his own subset. So it's better if you don't use all the keywords in the language. Just pick the ones that you trust. Here's the recipe that we have at Unum. So we never use virtual, so there is no polymorphism whatsoever in our code base. We almost never use new and never use delete. We only use new as in-place constructor keyword. We never use thread local, and even when we use static, we use static const expr. We minimize the use of ifs, because branches are horrible for modern CPUs. Your CPU can waste 50 cycles just evaluating the if statement.
We almost never do classical object-oriented programming and avoid private, protected, friend, and other keywords like this. What we do use? We use switch statements a lot. We use goto, which is considered bad smell, a bad smelly code today. But honestly speaking, there are still a lot of cases where goto is significantly faster than even an if or a switch, and it's just easier. And then there is no except that we use extensively. And always make sure you have no except on your move constructors, because otherwise your STD vectors will be very slow. We do a lot of templates, we do a lot of const expr, and we passionately wait for imports. So thanks to all of you. I know it was much longer than expected. Hopefully it was at least interesting. I invite all of you to pizza and beer session, and if you have any questions, feel free to ask them to me or one of my teammates. So there's Darwin, raise your hand, and there are a bunch of guys at the end who are also from Unum. We'll be happy to show what we work on. Bye-bye. CppArm.